Was sie hier sehen, ist ein traditionell Goldwaschen im Norden Pakistans. Ein Arbeiter ist darf zustig Wasser ziehen. Ein anderer dreht gleichmig ein selbstgemacht Goldwaschfein in seinen Händen. Dabei werden leichter Materialien durch Wasserfluss und Schwerkraft ausgestellt. So wird das Goldsand gefiltert, das Arbeiter unter Lebensgefahr in einem Tag gewinnen. Anders als beim bleichen Goldwaschen. Inspringen dies weil sie im Norden Pakistans dem Karakoram und Hindukusch geberg. Ihr Flussbett wird bier Millionen Jar abgeschliffen und abgelagert. Himmelig Flussbetten sind hut Stil, steinig und gefährlich Ufer. Denn die flachen Flussbetten werden schon uns Lige Mail von Goldwaschern besucht. Deschel brichten hutige Goldsucher ihren Blick auf dies Stilen Ufer. Und dies groß Schlucht ist durch Jarlanges Goldwaschen entstanden. Traditionelles Goldwaschen für der Wasser zum Ausblenden. Darum sind die Arbeiter Sand und Stein von oben in die Schlucht hinabschieben. Von oben wirkt der Hang nicht sehr still. Doch von unten nach oben gesehen. Siegt sich eine Neigung von fast 40 bis 50 Grad mit losem Girl und den Seiten. Das wirkt juerst gefährlich. Man erfragt ständig Steinschläge oder Erdrutsch. Gerad legen die Arbeiter sechs Rinnen fr die Goldwasch aus. Darauf werden schwammlich Matten gelegt, die Goldmatten genannt werden. Sie sind relativ hart. Ihr Struktur ist locker und porös. Wenn goldhaltiges Wasser darüber fließt, werden die leichten Partikel ausgestellt. Das schwere Gold bleibt in den komplexen Fassern der Matt-Gen. Sind die Rinnen ausgelegt, nutzen die Arbeiter ein Dieselpump, Flusswasser in das Hergelgen Materialiger zu verdurren. Durch die Struktur des Girls bricht unten das Material ab. Und die oberen Steinrechen durch die Schwerkraft nach unten. Man sieht, dass dieser Prozess sehr gefährlich ist. Wenn das Ausblenden so schnell erfolgt, kann massiver Druck ausgelöst werden. Darum sind die Arbeiter stets nach oben schauen, Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Nachdem das Material von oben gefiltert ist, nehmen die Arbeiter die Matten und gehen zum Flussufer. Dort sortieren sie die Tagesausbeute noch sorgfältiger. Hierbei benutzen sie Hölzernbelter, wie wir sie zu vergessen haben. Durch Ausblenden mit Wasser wird das Material von den Matten gelöst. Das Goldsand ist nun in diesem feinsandigen Material enthalten. Dank seiner auffälligen Farbe ist es leicht erkennbar. Mit Blom nennen die Arbeiter den Goldgehalt verteilen. Nach dieser Sedimentfilterung nutzen sie noch einmal ein Goldwaschfein für eine feiner Sortierung. Denn die Tagesausbeute steckt in diesem kleinen Haufen feinen Sands. Deshalb arbeiten die Arbeiter in diesem Schritt besonders vorsichtig. Am Ende wird das goldhaltige Material in einer Kiste aufbewahrt. Es wird später weiter verteilt. Obwohl der Prozess sehr anstrengend ist, sollen die Arbeiter damit täglich 2.0 bis 3.0 Rupien verdienen.